ではこの問題の答えをアーニャ・ホージャー君。3分の3。あ、全然不正解。In today's lesson, we'll look at how to use fractions in Japanese. Hint, it's different from English. First, let's go through the lines. ではこの問題の答えを。Now, to answer this question, ではこの問題の答えを。ではこの問題の答えを。アーニャ・フォージャー君。Anya Forger. Notice the teacher uses kun as the name honorific. While normally kun is associated with boys and young men, older male teachers may use kun with girls. Also, it may have a sense of equality. For example, all members of the Japanese Congress, the Diet, are called with the honorific kun, regardless of gender. アーニャ・フォージャー君。アーニャ・フォージャー君。3分の3。3/3. Saying fractions in Japanese uses the kanji 分。which means part. Since a fraction shows how many parts to a whole, that makes sense. The format, however, is different from English. First, say the denominator, the whole bottom number, and then bun no. And this is followed by the numerator, the part top number. In other words, 3分の1。would be 1/3. Compared to English, it is spoken in the opposite order. Instead of 1 part of 3, you're saying out of 3 parts, 1. So, how do you say 1/2? 2分の1。Here you're saying of the 2 parts that make the whole, there is only 1. How do you say 3/10? 10分の3。And then how do you say 3/3 or a whole? 3分の3。3分の3。全然不正解。That's totally incorrect. 全然不正解。全然不正解。Now let's watch the scene again. Listen and practice speaking the lines. ではこの問題の答えをアーニャ・ホージャー君。3分の3。あ、全然不正解。ではこの問題の答えをアーニャ・ホージャー君。3分の3。あ、全然不正解。ではこの問題の答えを。ではこの問題の答えを。ではこの問題の答えを。ではこの問題の答えを。アーニャ・ホージャー君。アーニャ・フォージャー君。アーニャ・フォージャー君。アーニャ・フォージャー君。3分の3。3分の3。3分の3。3分の3。あ、全然不正解。全然不正解。
全然不正解。全然不正解。ではこの問題の答えをアーニャ・ホージャー君。3分の3。あ、全然不正解。ではこの問題の答えをアーニャ・ホージャー君。3分のあ、全然不正解。See thejapanesepage.com for many free lessons and articles, most with audio. Become a Makoto Plus member to get bonus content for most of our lessons and videos. チャンネル登録してね。